দ্য লাগুন বাই জোসেফ কনরাড। এই ক্লাসে আমরা জোসেফ কনরাডের লেখা দ্য লাগুনের উপরে মক টেস্ট কন্ডাক্ট করব, যেখানে থাকছে 50টারও বেশি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এমসিকিউজ। ইংলিশে SLST 2025-এর প্রস্তুতির এই সিরিজে আমরা মক টেস্ট কভার করছি, যেখানে আজকে আমরা শর্ট স্টোরি সেকশনে কনরাডের দ্য লাগুন কভার করব। এর আগেও আমি শর্ট স্টোরি সেকশনে দ্য লোটাস ইটার, অ্যারাবি নিয়ে মক টেস্ট কন্ডাক্ট করেছি। যারা যারা সেই অংশের ভিডিওগুলি দেখোনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে সেই ভিডিওগুলি দেখে নেবে। তাহলে আশা করি যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আমি মক টেস্টে দিচ্ছি সেগুলো প্র্যাকটিসের ফলে তোমাদের খুবই উপকার হবে। তো সরাসরি কোয়েশ্চেন আনসার আলোচনা যাওয়ার আগে বলে রাখি, যারা যারা চ্যানেলে নতুন কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং চ্যানেলটা ফলো করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে। তাহলে পরবর্তী প্র্যাকটিস সেটের নোটিফিকেশন সহজেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এছাড়া ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ারের পাশাপাশি একটা হাইপ করে দেবে। এবং SLST সংক্রান্ত যাবতীয় নোটস ও প্র্যাকটিস সেটের জন্য PDF পেতে হলে তোমরা সরাসরি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এছাড়াও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ডেইলি মক টেস্টের জন্য তোমরা সরাসরি আমার অনলাইন মক টেস্ট ব্যাচেও জয়েন করতে পারো। অনলাইন মক টেস্ট ব্যাচের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে। আর SLST সংক্রান্ত কোনো ইনফরমেশন বা ইংলিশ রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যেতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করা থাকছে। এছাড়াও বলে রাখি, দ্য লাগুন রিলেটেড সমস্ত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ MCQs নিয়ে প্র্যাকটিস সেট পেতে চাইলে বা SLST রিগার্ডিং যে কোনো চ্যাপ্টারের উপরে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট MCQ বেসড প্র্যাকটিস সেট নিতে হলে বা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপরে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ওয়ান লাইনার পেতে হলে তোমরা সরাসরি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আশা করি এই সমস্ত MCQsগুলো এবং ওয়ান লাইনার্সগুলো তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে খুবই সাহায্য করবে, যেখানে থাকছে থিমাটিক, সিম্বলিক, কন্টেক্সচুয়াল, কনসেপচুয়াল, কালচারাল, রিলিজিয়াস সমস্ত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ MCQs। এছাড়াও তোমাদের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী তোমরা প্রত্যেকটা টপিকের ওপরে সিম্পল বাংলাতে বা সরল বাংলাতে মূল তথ্যগুলো এবং ডিটেইলসে প্রত্যেকটা টেক্সট থেকে খুঁটিয়ে তার ভেতরের অন্তর্নিহিত অর্থ সমেত বাংলা ট্রান্সলেশন সমেত নোটস চেয়েছিলে, যেগুলো এতদিনে কমপ্লিট করা পসিবল হয়েছে। তাই সমস্ত টেক্সটের ওপরে সমস্ত তথ্য সহ ইকুয়ালি বাংলা ভার্সনেও নোট অ্যাভেলেবেল। তাই যারা যারা রিকোয়েস্ট করেছিলে তাদেরকেও বলা এবং তোমাদের সবার উদ্দেশ্যেই বলা, যারা যারা এই নোটসগুলি নিতে চাও সরাসরি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আশা করি এই নোটসগুলো একবার দেখে গেলে পার্টিকুলার টপিক রিলেটেড তোমাদের আর কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না। তো সরাসরি আজকের মক টেস্টের কোয়েশ্চেন আলোচনায় যাওয়ার আগে বলে রাখি, তো চলো সরাসরি আজকের মক টেস্টে ফিরে আসছি। আজকের মক টেস্টের প্রথম কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, হুইচ ফিলোসফিক্যাল আন্ডারটোন মোস্ট ডমিনেটস কনরাডস দ্য লাগুন? Existential fatalism, utopian idealism, Marxist determinism, enlightenment rationalism. Right answer will be option A, existential fatalism. Next question, what best defines the internal conflict that structures the story? A tribal struggle between loyalty and leadership, a psychological conflict between memory and moral awakening, a religious crisis of belief, a narrative of colonial oppression. Right answer হয়ে যাবে option B, a psychological conflict. Option B will be the right answer. Next question, which thematic binary is most directly explored in the story? East versus West, nature versus civilization, love versus loyalty, action versus inaction. Very important question. Right answer will be option C, love versus loyalty. Next question, what does the absence of proper names for most characters except Arshad and Damelin suggest? Very very important question এবং একটু অন্যরকম কোয়েশ্চেন। গতানুগতিক কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে লাভ নেই, অবশ্যই এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদেরকে ফলো করতে হবে। অপশনস, ল্যাক অফ ইম্পর্টেন্স, কালচারাল এরেজার, allegorical universality of moral struggle, narrative confusion. Right answer will be option C, কারণ বেশিরভাগ ক্যারেক্টারেরই যে প্রপার নেমটা দেওয়া নেই সেটা সাজেস্ট করছে allegorical universality of moral struggle. Next question, why the Lagoon considered part of Conrad's impressionist narrative style?
It employs subjective emotion over objective clarity. It uses linear narrative. It omits symbolism. It focuses on factual realism. Right answer will be option A. It employs subjective emotion over objective clarity. Next question. The opening physical description of the lagoon as motionless and sleeping foreshadows romantic peace, imminent tribal attack, psychological stagnation and emotional paralysis, celebration of nature. দেখো রাইট অ্যান্সার এক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল স্ট্যাগনেশন অ্যান্ড ইমোশনাল প্যারালাইসিস, অপশন সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য রোল অফ দ্য হোয়াইট ম্যান অ্যাজ আ সাইলেন্ট লিসনার অ্যালাইন্স হিম structurally with the antagonist, the narrator, surrogate or moral lens, a romantic revival, an unreliable narrator. Right answer কোনটা হবে? Option B, a narrator, surrogate or moral lens. Option B will be the right answer. Next, in terms of narrative function, Diameline's silence and passivity reflect colonial subjugation, emotional repression, symbolic femininity and sacrificial object character inconsistency. Right answer will be option C, symbolic femininity and sacrificial object. Next question, the central irony in Arshad's story lies in the fact that his escape leads to happiness, his greatest act of love also represents his deepest betrayal, his brother survives, Diameline kills herself. Right answer will be option D, তো হবেই না বোঝা যাচ্ছে। বাকি তিনটের মধ্যে দেখো ব্রাদারও সার্ভাইভ করেনি, তাহলে আর বেঁচে রইল দুটো, সো অপশন বি হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, আরশাদ's রিটেলিং অফ হিজ পাস্ট ফাংশনস স্ট্রাকচারালি অ্যাজ a narrative digression, the moral center of the frame narrative, the thematic conclusion, a separate subplot. Right answer will be option B, the moral center of the frame narrative. Next question, which literary device is most significant in describing the still landscape? Hyperbole, personification, litotes বা litotes, euphemism. Right answer will be option B, personification. Next, the whiteness of the man contrasted with Arshad's environment implies colonial superiority, ethical neutrality and detachment, villainy, conversion to native values. Right answer will be option B, ethical neutrality and detachment. Next question, which of the following represents an illusion to the ephemerality of life in the story? The flowering river, the firelight fading, the mist and stillness, the canoe vanishing into the fog. Actually এটা canoe বলা হয়, কুনু বলা হয়, ক্যানোই বলা হয়, সো অপশন ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, কারণ দ্য canoe vanishing into the fog. Next question, the story's conclusion does not closure, redemption, moral ambiguity, future action. Right answer will be option B, redemption. Next question, Arshad's delayed decision to face the consequence of the past reflects Conrad's interest in imperial criticism, fatalistic paralysis of guilt, Victorian propriety, satirical inversion. Right answer কোনটা হবে? Option B, fatalistic paralysis of guilt. Next question, the setting in the jungle functions symbolically as a place of harmony, psychological space reflecting entrapment and memory, romantic backdrop, historical location. Option B will be the right answer here. Next question, the story's use of chiaroscuro primarily represents, chiaroscuro বলতে light dark imagery, visual decoration, moral dualism and emotional tension, time passage, abstract beauty. Right answer এক্ষেত্রে হয়ে যাবে option B, moral dualism and emotional tension.
Next question. The white man's refusal to comment on Arsad's past can be seen as an act of cultural apathy, narrative closure, ethical detachment, and Conrad's commentary on judging others, religious disapproval. Right answer will be option C. Ethical detachment and Conrad's commentary on judging others. Next, Arsad's line, "I am alone now," at the end is emblematic of liberation, emotional catharsis, the existential loneliness after moral awakening, joy in freedom. Obviously existential loneliness, so option C will be the right answer. Next question. The background of the story in the context of Conrad's work reflects a romantic idealization of the East, Conrad's skepticism of emotional truth and moral heroism, faith in human redemption, complete realism without symbolism. কোনটা হবে right answer? Right answer will be option B, Conrad's skepticism of emotional truth and moral heroism. Skepticism প্রসঙ্গে বলো তো skepticism ফিলোসফির উদ্যোক্তা বা প্রবক্তা কে? এটা তোমাদের উদ্দেশ্যে কোয়েশ্চেন থাকলো। আগামীতে নেট সেটের সিলেবাসে তোমরা এই থিওরি এবং এই ফিলসফিগুলো পাবে, স্কেপটিসিজম, এপিকিউরিয়ানিজম, স্টোইসিজম, এই সমস্ত কিছু। আগামীতে নেট সেটের ব্যাচ শুরু হতে চলেছে। নোটস, স্টাডি মেটেরিয়ালস, অনলাইন ক্লাসেস, এই সব কিছুর জন্য তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তো এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য সিম্বলিক মিনিং অফ দ্য ফরেস্ট ওয়াল অ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন দ্য ওপেনিং অফ দ্য লাগুন? Option: the strength of tribal unity, the separation between civilization and the unknown, a metaphor for death's inevitability, the cultural root of Malayan tradition. Right answer will be option B, the separation between civilization and the unknown. Next question. In the beginning of the lagoon, the sunlight falling on the water represents the beginning of new love, the hope amidst loss, the illusion of clarity in a world of confusion, the religious purity of nature. Right answer কোনটা হবে? ভালো করে অপশনগুলো ফলো করবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। অপশন সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার, দ্য ইলিউশন অফ ক্ল্যারিটি ইন আ ওয়ার্ল্ড অফ কনফিউশন। নেক্সট, which of the following is not part of the opening natural imagery used by Conrad? A ruined jetty, a brilliant sunset, a lagoon surrounded by trees, a darkening forest. Option B, a brilliant sunset will be the right answer. Next question, the line, "the white man came through the narrow creek," symbolizes racial superiority, Western intrusion into Eastern mysticism, religious redemption, the nature of life. So right answer will be here option B, Western intrusion into Eastern mysticism. Next question, একটা ম্যাচিং দেওয়া রয়েছে দেখো, লাগুন, দ্য ডাইং সান, ইন দ্য ওয়েস্ট, দ্য জঙ্গল পাথ, আর এপাশে কলাম বিতে রয়েছে সিম্বলিক মিনিং সবগুলোর। তাহলে দেখো কোনটা কার সাথে ম্যাচ করছে। এ হয়ে যাবে 1, লাগুন, আইসোলেশন, সিক্রেসি, সাইকোলজিক্যাল ডেপথ। বিটা 2ই থাকবে, দ্য ডাইং সান ইন দ্য ওয়েস্ট, এন্ডিং অফ হোপ, নিয়ারিং ডেথ। আর দ্য জঙ্গল পাথ, এটাও 3 থাকবে, ট্রানজিশন, আনসার্টেইনটি। তাহলে অপশন এ হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, which aspect of Malay culture is subtly referenced through the setting and domestic images? The fishing culture and community, believe in river spirits, the celebration of rice harvests, Buddhist rituals, tribal blood pacts. Right answer will be option A, the fishing culture and community believe in river spirits. Question number 26 আমরা ছেড়ে গিয়েছি। দেখো, the use of twilight and half light in the story's beginning reflects joy and simplicity of village life, the unclear moral decision and fading certainties, brightness of the western world, complete emotional detachment. Right answer will be option B, the unclear moral decision and fading certainties. Next, 28.
The sound of paddles dipping into water in the beginning evokes spiritual awakening, monotony, and the hypnotic rhythm of memory, the tramp of civilization, mythical religious ritual. রাইট অ্যান্সার উইল বি অপশন বি। একটা রিদম হচ্ছিল ওখানে কিন্তু ডেসক্রিপশনে দেওয়া ছিল, সো অপশন বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট আবার একটা ম্যাচিং পাচ্ছি আমরা। কলাম এতে কনটেক্সট বা রেফারেন্স রয়েছে, বিতে তার কালচারাল রিলিজিয়াস অ্যালিউশন রয়েছে। ফ্যাটালিজম ইন আরশাদ স্টোন, ফরেস্টস মিস্টিক টোন, ডেথ অ্যাজ আ সাইলেন্ট প্রেজেন্স। তো ম্যাচ করো, দেখো কোনটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন এ ফ্যাটালিজম ইন আরশাদ স্টোন, এটা ওয়ানই থাকবে, মালায় ইসলামিক বিলিফ ইন ডেস্টিনি। ফরেস্ট মিস্টিক টোন এটাও দেখতে পাচ্ছি, অ্যানিমিস্টিক ভিউ অফ নেচার এটা হবে। ডেথ অ্যাজ আ সাইলেন্ট প্রেজেন্স এটাও দেখছি বুদ্ধিস্ট সাইলেন্স অ্যান্ড ডিট্যাচমেন্ট। সো এদিক থেকে অপশন এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। Next question, the absence of bird song or natural sound in the jungle at times is used to symbolize. Very, very important question. Right answer will be option B. The death-like stillness of unresolved guilt. বোঝা গেছে? Next question, what does the description of the sunset casting a red glow over the lagoon symbolize in the context of Arshad's ইমোশনাল স্টেট? দেখো আরশাদের ইমোশনাল স্টেটের কনটেক্সটে এটা কি সিম্বলাইজ করছে? পিস অ্যান্ড সেরেনিটি, দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ লাভ, দ্য কামিং অফ ওয়ার, গিল্ট অ্যান্ড প্যাশন। রাইট অ্যান্সার উইল বি গিল্ট অ্যান্ড প্যাশন, অপশন ডি। কারণ দ্য রেড গ্লো ইজ সিম্বলিক অফ ইন্টারনাল ইমোশনাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড প্যাশন, মিররিং আরশাদ's turmoil and guilt. Next, the stagnant water of the lagoon best reflects which of the following symbolic ideas? The peacefulness of nature, the vitality of life, moral and emotional stagnation, the cycle of seasons. Right answer will be moral and emotional stagnation. Option C will be the right answer. Karon just like the unmoving lagoon, Arshad is also trapped in his emotional and moral guilt. তাই তো? So option C হয়ে যাবে right answer. Next, the presence of the screaming cicadas in the opening natural setting symbolizes celebration of life, natural chaos reflecting emotional unrest, musical harmony, the spiritual blessing of the jungle. Right answer will be option B, natural chaos reflecting emotional unrest. Next question, in the lagoon, the forest leaning over the water in the natural description evokes what symbolic interpretation? Nature's protection, encroaching doom or fate, fertility and birth, human connection with nature. Encroaching doom or fate. Karon the tree seems to lean menacingly over the still water as though fate itself is hovering over Arshad. So right answer will be option B. Next question, which of the following best matches the symbolism of the mist rising from the water? Hope emerging from despair, illusion of love, concealment of truth, rising conflict. Right answer will be option C, concealment of truth. আবারও একটা ম্যাচিং রয়েছে, দেখো ম্যাচ দ্য ন্যাচারাল এলিমেন্ট উইথ দ্য সিম্বলিক মিনিং। রেড সানসেট, স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার, স্ক্রিমিং সিকাডাস, ক্রিপিং ভাইন্স। রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে? দেখো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ যেটা রয়েছে রেড সানসেট, এটা হয়ে যাচ্ছে গিল্ট অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেন্সিটি। স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার এটা হয়ে যাচ্ছে ইমোশনাল অ্যান্ড মরাল প্যারালাইসিস। স্কিমিং সিকাডাস হচ্ছে অপশন 4 chaos unrest, আর ক্রিপিং ভাইন্স হচ্ছে entanglement and helplessness. So option A হয়ে যাচ্ছে right answer. Next question, the narrator's description of the setting uses which of the following literary device predominantly? Setting এর দিক থেকে hyperbole, personification, satire, irony. Personification, nature is described as if it is alive and watching, যেমন ওই ফরেস্ট লুকিং অ্যাট দ্য ওয়াটার বলা হয়েছিল। সো পার্সোনিফিকেশন, পুরো ন্যাচারাল ডেসক্রিপশনে পার্সোনিফিকেশন আমরা কিন্তু ডমিন্যান্ট ফিগার অফ স্পিচ দেখতে পাই এখানে।
Next question, which religious or spiritual undertone is implicitly present in the setting? Hindu reincarnation, animism belief in spirits in nature, Christian damnation, Islamic afterlife. Right answer will be option B, animism belief in spirits in nature. Next, the background culture of the story strongly reflects which of the following beliefs? Fate is predetermined and cannot be changed, rationalism rules emotion, urban colonial superiority, romantic individualism. Right answer will be option A, fate determined and cannot be changed. Next, the opening scenes, stillness and natural obscurity helps establish the intellectual tone of the narrator, the political allegory, the inner murkiness and blurred moral lines, the humor and irony of Arshad's tale. Right answer will be option C, the inner murkiness and blurred moral lines. কারণ the obscured setting foreshadows the complex emotional and moral ambiguity of the narrative, তাই তো? So option C হয়ে যাবে right answer. Next, what narrative purpose does the repeated description of the white streak of the moon serve? Romantic setting, passage of time and revelation of hidden truths, focus on the sky's beauty, highlight Arshad's pride. Right answer will be option B, passage of time. Option B will be the right answer. Next question, what is the symbolic significance of the still lagoon in the story? It reflects of the forest, represent Arshad's past glories, symbolizes emotional stagnation and unresolved guilt, it foreshadows Lingard's betrayal. Right answer will be option C, it symbolizes emotional stagnation. Option B will be the right answer. Next question, what thematic idea does Arshad's final declaration, there is no peace and no rest in the world, no rest, most strongly reflects? Colonial nostalgia, futility of heroism, the universal burden of guilt and loss, disrespect for tradition. Right answer will be option C, the universal burden of guilt and loss. Next question, in the climax of the story, what does Damelin's death symbolize for Arshad? Loss of faith, final freedom, irreversible consequences of betrayal, the defeat of imperialism. Right answer will be obviously option C, irreversible consequences of betrayal. কারণ her death forces Arshad to confront the price of his betrayal of brotherhood for love, তাই তো? Next, what does the forest's silence during the climax suggest? Peace, tranquility, death and judgment, a lull before the storm, a spiritual awakening. Right answer will be option B, death and judgment. Next, what does the image of a breath of wind after Damelin's death symbolize? কোনটা হবে right answer? The return of vitality, change and possible redemption, escape of Damelin's soul, Lingard's arrival. Right answer will be option B, change and possible redemption. Next question, what is the function of the boatsman's silence in the narrative structure? Adds comic relief, reinforces isolation and introspection, shows disapproval, highlights his wisdom. Reinforces isolation and introspection. Right answer option B. Next question, who among the following characters remains unnamed but holds symbolic value? The white man, Arshad's brother Damelin, the boatman. Obviously here Arshad's brother, তাই তো? কারণ Arshad's brother remains unnamed, embodying sacrifice and loyalty without recognition, সেটাই আমরা দেখতে পেয়েছি. Next, what cultural and religious value is reflected in Arshad's brother's death? Dharma and karmic cycle, Islamic concept of submission, tribal loyalty and fraternal sacrifice, Western martyrdom. Right answer will be option C, tribal loyalty and fraternal sacrifice. His health reflects traditional cultural values of fraternal duty and tribal honor. Next, assertion reason based question দেওয়া রয়েছে, দেখো assertion এ রয়েছে Arshad's decision to remain in the hut after Damelin's death reflect his final acceptance of guilt and suffering. আর reason এ রয়েছে the stillness of the lagoon and the surrounding darkness mirror Arshad's moral and emotional paralysis.
অপশনগুলো দেখো, both A and R true, R is the correct explanation of A, both A and R are true, R is not the correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাসারশনে বক্তব্যটা ঠিক রয়েছে এবং রিজন কারণ যেটা দেওয়া রয়েছে সেটাও ট্রুলি সেটাকে এক্সপ্লেইন করছে। সো অপশন এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার। অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ দ্য ক্লাস, বক্তব্য কী দেওয়া রয়েছে? দ্য হোয়াইট ম্যান সাইলেন্স অ্যান্ড উইথড্রল অ্যাট দ্য এন্ড সাজেস্ট মরাল ডিট্যাচমেন্ট অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল সুপেরিয়রিটি। অ্যান্ড রিজনে রয়েছে জোসেফ কনরাড আইডিয়ালাইজেস কলোনিয়াল ফিগার্স অ্যাজ মরালি সুপেরিয়র টু নেটিভ ক্যারেক্টার্স। এবারে দেখো রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে যেটা রিজনে দেখতে পাচ্ছি, জোসেফ কনরাড আইডিয়ালাইজেস কলোনিয়াল ফিগার্স অ্যাজ মরালি সুপেরিয়র টু নেটিভ ক্যারেক্টার্স। না এরকম কিছু কিন্তু নয়, সো এটা ফলস। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অ্যাসারশনে ট্রু রয়েছে। সো দ্য হোয়াইট ম্যান সাইলেন্স অ্যান্ড উইথড্রল অ্যাট দ্য এন্ড সাজেস্ট মরাল ডিট্যাচমেন্ট অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল সুপেরিয়রিটি। কিন্তু তার মানে এই নয় জোসেফ কনরাড আইডিয়ালাইজেস, তাই না? সো অপশন সি হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যান্সার, এ ইজ ট্রু, আর ইজ ফলস। বোঝা গেছে? তো এই ছিল দ্য লাগুন থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস। কে কত স্কোর করলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী মক টেস্টে।